Good afternoon, everyone. Welcome. Всем доброго дня, добро пожаловать. Добро пожаловать. Sim, как дела? Is that sufficient? Yeah. Sim, как дела? How are you? كيف عليكم? Саптики. Sabtike. Кейсая. Welcome to this reading of Чайтанья Bhagavata Добро пожаловать на чтение Чайтанья Бхагаваты from Sri Vrindavan Dham. из Шри-Вриндаван Dham. We're very happy to be with you this afternoon. Я очень счастлив быть с вами здесь сегодня днем. Vrindavan is a little warmer today. It's gone up to 36 degrees. Сегодня во Вриндаване потеплело, поднялось до 36 градусов. And we actually turned on the AC for a while. И я даже включил кондиционер ненадолго. But now it's too cold, so I'm going to ask Shiv Charan to turn it off. Сейчас уже слишком холодно, поэтому я его отключу. Hare Krishna. We hope everybody is well Надеюсь, что у всех все хорошо. and you're making the best time of your lockdown. И вы отлично проводите время на карантине. So we will continue reading Chaitanya Bhagavata. Мы продолжим читать Чайтанья Бхагават. And first we'll offer our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала предложим поклоны Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Vancha kalpa tarubhyascha kripasindhuvebhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Ananda lilamaya vigrahaya himavidivacha vishundaraya tasmai mahaprema rasapradaya chaitanya chandraya namo namaste Nityanandamaham nomi sarvanandakaram param harinam pradam devam avadutta shiromani. Vrindavan Das Thakur explained, not yesterday but the day before, that the Lord's associates appear in places that seem to be impious, or they appear in impious families. Не вчера, а позавчера Вриндаван Дас Такур объяснял нам, что спутники Господа явились в местах, которые кажутся неблагочестивыми, неблагоприятными, и также в неблагочестивых семьях. And he said that the reason that his associates do that is to purify those places from their tendency for materialistic activities. И также он объяснил, что они явились там для того, чтобы очистить эти места и эти семьи от склонности к материальной деятельности. And he gives an example of Prahlad Maharaj from the Srimad Bhagavatam, И он приводит пример Прахлад Махараджа из Шримад Бхагавата, who took birth in the family of a demon, который родился в семье демона. but his family was purified for so many generations. Но его семья, благодаря ему, очистилась, и многие поколения его семьи очистились. And it has been recorded И это было записано. that Lord Vamandev, he showed great favor to Bali Maharaj. Господь Ваманадев оказал великую благосклонность Бали Махараджу. And many authorities, they say that it is not only because Bali Maharaj exhibited the devotional process of Atma Nivedanam.
И многие авторитеты объясняют нам, что это произошло не только лишь потому, что Бали Махарадж проявил великую преданность в виде Атманиведана, but because Bali appeared in the family of Prahlad Maharaj. а на самом деле потому, что Бали явился в семье Прахлад Махараджа. So the appearance of Vaishnavas and the association of Vaishnavas and hearing from Vaishnavas is very, very important. Поэтому явление вайшнавов, общение с обществом вайшнавов и слушание вайшнавов — это очень и очень важно. And just prior to having, before sitting down and leading kirtan, Shiv Charan was speaking to me. Прям перед тем, как вот я сел чтобы начать киртан, Шив Чаран общался со мной. And he was speaking in relation to Lord Chaitanya's discussion with Ramananda Roy. И он говорил о беседе Господа Чайтаньи с Раманандой Рой. And Ramananda Roy citing the verse of Lord Brahma, И Рамананда Рой процитировал стих Господа Брахмы, wherein it said that to come to Krishna's devotional service, it is not required that you change your material situation of life. В этом стихе говорится, что чтобы прийти в сознание Кришны, не требуется менять свое материальное положение. If one is a family man, one remains a family man. Если человек семейный, он остается семейным. If one is a renunciate, he remains a renunciate. Если он отреченный, остается отреченным. It's not necessary to change your material situation. Нет необходимости менять материальное положение. But he says that there are a few things which aren't necessary for coming to the platform of ecstatic devotional service. Но при этом он говорит, что есть несколько важных вещей, которые необходимы для обретения экстатической преданности. And one of those things is that we must give up the process of trying to understand the unlimited absolute by our limited mind and intelligence. И одно из этих условий — это то, что мы должны оставить попытки постичь безграничный абсолют своими ограниченными умом и чувствами. It's a favorite pastime of people to speculate upon the nature of the absolute. Это любимое занятие многих людей — измышлять по поводу природы абсолюта. But the topics of the absolute truth are great secrets. Но рассказы или темы, связанные с абсолютной истиной, это великая тайна. And you cannot unlock the treasure to where those secrets are kept simply by the process of your mind or your intelligence. И невозможно вскрыть сокровищницу, в которой хранятся эти темы, просто с помощью своего ума и разума. But it can only be understood through hearing the topics of the absolute from realized souls. Но постичь эти темы можно лишь слушая об абсолютной истине от осознавшей себя душ. Is that correct? Это what he said. Consequently, in the Mahabharata, there's that statement, Mahajana yena kata sapanta. We should faithfully follow in the footsteps of the Mahajans. И также есть высказывание в Махабхарате Махаджана и Нагата Сампанта. Нам нужно следовать по стопам великих личностей Махаджана. By direct perception, we cannot understand. С помощью непосредственного восприятия мы не можем постичь. By inference, we cannot understand. С помощью размышлений или умозаключений мы не можем постичь. What are the other pramanas? Can you recall? There are many of them, like tradition. Yeah, there are many pramanas, but we can really only know the truth by hearing from the truth itself. И существует множество других праман, но постичь истину, как она есть, мы можем только если мы будем слушать от нее самой. And I often explain to devotees that from the first moment I entered the Hare Krishna temple, I was being programmed not to speculate.
И я часто рассказывал преданным, что с первого же момента, когда я попал в храм к преданным, меня сразу же начали обучать тому, что не надо измышлять. We intellectually try to understand what we've heard from the great authorities. Мы пытаемся с помощью своего разума понять то, что мы услышали от великих авторитетов. And that is Buddhi Yoga. И это будхи-йога. But we don't just follow the stream of consciousness of the mind. Но мы не следуем за потоком сознания ума. So he said, Ramananda Roy citing Lord Brahma, he said, no need to change your social position. И Рамананда Рой, цитируя Господа Браму, сказал, что нет необходимости менять социальное положение. Please give up this useless process of speculation. И нужно отказаться от этого бесполезного процесса измышления. Srila Prabhupada would give an example. Шрила Прабхупада приводил пример. And he would explain how sometimes you see a goat. Он объяснял, что иногда можно встретить козла. And on the neck of the goat, you'll see sacs that look like nipples. И можно увидеть такие отростки на шее козла, которые похожи на соски. And you can suck on those nipples, but milk will never come out. Можно попробовать подоить эти отростки, но молоко оттуда никогда не пойдет. So in the same way, by the process of mental speculation, you can get lost for millions of years, but you'll never have revelation. Поэтому точно так же, следуя этому процессу умственных измышлений, можно потратить на это миллионы лет, но так и не получить откровения. Another example that Prabhupada was fond of Еще один пример, который Шрила Прабхупаде очень is нравится. beating the husk of wheat after the wheat has already been removed. Это пытаться выбивать пустую шелуху от пшеницы, когда пшеница уже была оттуда вынута. No wheat will come out. Оттуда уже не появится пшеница. And the only thing that happens is you become very, very tired. И единственное, что происходит, вы просто очень сильно устаете. Yeah, just beating the husk will produce no result. То есть вы будете пытаться молотить эту шелуху, но никакого результата не будет. So speculation is not accepted. Поэтому измышления не принимаются. And then he comes to the most important point. И затем он подходит к самому главному моменту. And the important point is that we should render submissive hearing process to those who have realized the Absolute. Этот процесс главная суть заключается в том, что мы должны смиренно, покорно слушать тех, кто осознал истину. Because they have those secrets within their heart. Потому что они хранят эти тайны в своем сердце. And bhakti comes from the hearts of the Vaishnavas. И бхакти приходит из сердца вайшнавов. So we should very, very carefully hear. Поэтому нам нужно очень внимательно слушать. Or as Lord Krishna teaches us in Bhagavad Gita, Или как Господь Кришна учит нас в Бхагават-гите. Touch Shrinu, always hear about me. Он говорит, тач шрину, всегда слушай обо мне. And it doesn't just mean that Arjuna should hear from Krishna and that's it, but it means that we should hear from the representatives of Krishna coming in our Guru Parampara. И это не значит, что слушать должен только Арджуна и все. Это значит, что и мы должны слушать от представителей из нашей Гуру Парампары. And he also explains in the Bhagavad Gita И также он объясняет в Бхагават-гите, that we should approach realized souls if we wish to understand about the Lord. Что нам нужно обратиться к осознавшим себя душам, чтобы постичь Господа. But he explains that there's a process to do that. И также он объясняет, что есть процесс, которому нужно следовать. He says we should approach with the spirit of humility. Он говорит, что нужно обратиться в духе смирения. We should give obeisance. Принести поклоны. We should do seva. Мы должны совершать севу. And then we should make inquiry. И затем нам нужно вопрошать.
And by following this natural process, then a realized soul will share his secrets with you. И если мы будем следовать этому процессу, то тогда осознавшая себя душа поделится этой тайной с вами. Many years ago, a long time ago, I had the association of one very old and very wonderful sadhu. Много-много лет назад у меня была чудесная возможность общаться с одним удивительным саду. And I remember he described me as being a bag of prashna. И я помню, что он описывал меня всегда как мешок прашны. You know, prashna meaning questions. Прашна значит вопросы. He says, you're just a bag of questions. Ты просто мешок вопросов. He said, but do not expect me to tell you everything that I've learned in 50 years just in one sitting. Ну, и он мне объяснил, что не ожидай, что я тебе расскажу все, что я осознал за 50 лет за один подход. But humility, seva, and then questioning. Но при этом должно быть смирение, сева и вопрошание. And in the Bhagavatam, I believe, И кажется, в Бхагаватам it said, Tad vigyan artam sagurum eva abhigachet. If one wishes to actually know the absolute truth, it's imperative that one approach a guru or a realized soul. и там говорится, тад вигьянартам сагуру эвабхигачит, чтобы осознать абсолютную истину, нужно обратиться к духовному учителю и вопрошать. So we should hear about Krishna. Поэтому нам следует слушать о Кришне. We should hear Krishna's philosophy that he spoke in Bhagavad Gita. Нам следует слушать философию, которую он изложил в Бхагавад-гите. We should understand the topics of Bhagavad Gita. Нам следует понять темы Бхагавад-гиты. And we should regularly hear the Leela of Krishna, И также нам нужно регулярно слушать лилу Кришны, so that we can start to understand the emotions that these people have in that place that we're hoping to go to. чтобы мы могли постичь те эмоции, которыми обладают те личности в том месте, куда мы надеемся попасть. So that we can understand their culture, Чтобы мы могли понять, какая там культура. so that we can start to reform our lives and act according to their culture. Чтобы мы могли преобразовать свои жизни и начать действовать в соответствии с их культурой. And I think it's really important that we don't expect that just all of a sudden one day the lights are going to come on. И я так понимаю, что нам не следует ожидать, что в какой-то день внезапно вдруг прольется свет. But we should start practicing now. Нам нужно начинать практиковать уже сейчас. And we should hear about these people И нам нужно слушать об этих личностях. and hear about how they conduct their affairs. И слушать о том, как они действуют. And hear of the joy that they experience when they're connected to Krishna, and feel of the pain that they feel when they're separated from Krishna. И слушать о том, как радуются они, когда они вместе с Кришной, и как они страдают или испытывают боль в разлуке с ним. Understand what a pleasing fellow Krishna actually is. Чтобы мы могли понять, какой на самом деле приятный парень Кришна. Understanding how he's such an artistic person. И также понять, насколько он искусный. And then understanding, you know, Gandharvika, or the queen of all arts, Srimati Radharani. И также, чтобы мы могли понять Гандарвику или царицу всех искусств, Шримати Радарани. Because we want to go live there. Потому что мы хотим отправиться жить там. And we don't want to wait a long time. И мы не хотим ждать долго. But we should be very eager to serve now and serve our spiritual masters now and serve Srila Prabhupada now and perform our sadhana now, so that we can make great advancement to reaching that goal.
Поэтому нам следует стремиться служить нам, служить сейчас, служить ачарьям, служить духовным учителям, служить преданным сейчас, быть серьезными в нашей садхане, чтобы в конце концов достичь этой цели. So Mahaprabhu, he listened to Ramananda Roy. И вот Махапрабху, он слушал Рамананда Рая. Ramananda Roy said, hear from devotees who have a taste for Krishna. И он сказал, что нужно слушать от тех преданных, которые имеют вкус к Кришне. And then he said a particular fruit will come. И он сказал, что тогда проявится определенный плод. And that fruit will be that person Krishna, who is generally understood to be unconquerable, will become conquered by your love. И этот плод заключается в том, что Кришна, который обычно непобедим, он становится побежден твоей любовью. Yeah. Krishna will become conquered by our love. Кришна будет побежден нашей любовью. But we have to hear about him. Но нам нужно слушать о нем. And Чайтанья Charitamrita explains. И Чайтанья Чаритамрита объясняет. In fact, so many Goswami literatures have explained. На самом деле, многие произведения из произведений Госвами объясняют нам. There are so many different varieties and flavors of love. Существует множество большое разнообразие вкусов любви. And the love that captures Krishna the most is the type of love which is shown in Goloka Vrindavan. Но любовь, которая захватывает Кришну больше всего, это любовь, которая проявляется на Галоке Вриндаване. And Chaitanya Charitamrita, it's explained. В Чайтанье Чаритамрите это объясняется. That Krishna, he says that when people worship me with awe and veneration, that's very nice. Что когда Кришна говорит, что когда люди поклоняются мне с благоговением и почтением, это прекрасно. But it doesn't captivate me as much as the sulking words of one of the girls of Vrindavan. Но это не пленяет меня так же, как The angry. Злобные или гневные речи девушек Вриндавана. Or it doesn't capture me as much as the love of my mother. Или это не пленяет меня так же, как любовь моей матери. Or it doesn't capture me as much as my boyfriend's chastising me. Или это не пленяет меня так же, как когда мои друзья ругают меня. I got something in my eye У меня что-то в глаз попало just before class, перед лекцией, перед самой. and I think I'm almost there. Give me a second. Кажется, уже вышли. Подождите. Well, it's not out yet. I know I'm not supposed to be touching my face. Я знаю, что мне не нужно лицо трогать. Yeah, because the residents of Goloka Vrindavan, they don't see Krishna as being the supreme person, but they just see him as a person from their village. Да, потому что жители Вриндавана, они не видят Кришну как верховную личность, они видят просто как одного из жителей их деревни. And he appreciates that type of devotion the most. И он ценит и любит такой вид преданности больше всего. It's just like his boyfriends will chastise him. Ну вот, например, когда его друзья его ругают. You know, why do you think you killed the big snake? Почему это ты решил, что это ты убил большую змею? It was a team effort. Это же были командные усилия. You're just proud because you're the king's son. Ты просто гордишься, потому что ты царский сын. Or why do you think you held the hill? И почему это ты решил, что это ты холм держал? We were all there. We had our sticks up. Мы все там были, и все палками тебе помогали. And Krishna hears them referring to him in that way. He feels so thrilled in love.
И когда Кришна слышит, как они обращаются к нему таким образом, его просто захватывает чувство любви. So he thought, Поэтому он решил, he said, I will go to that world что я явлюсь в этот мире, and I'll bring all my friends from Goloka Vrindavan явлюсь в этом мире и приведу с собой всех друзей из Галоки and Вриндавана. I will play and I will show these pastimes. И я буду играть и явлю эти игры. And because of that, people forever will be speaking about these things, and that's what will change their hearts and allow them to develop the type of love which is required to go to Golokdham. И благодаря этому люди, они будут говорить об этом на протяжении вечности, и это то, что позволит им изменить сердце, чтобы вернуться обратно на Галокадхам. So unconquerable Krishna will become conquered by your love. То есть непобедимый Кришна будет побежден или пленен вашей любовью. And for that reason, the Vaishnavas come. И именно поэтому приходят вайшнавы. So, text 48. Итак, текст 48. It says that Sri Chaitanya descended to deliver the entire universe. Шри Чайтанья не зашел, чтобы освободить всю Вселенную. And he has confirmed this with his own words. И подтвердил это своими собственными словами. Text 49 explains. Текст 49 объясняет. The Lord had his devotees who are equal to him appear at impious places and in impious families in order to deliver everyone. Господь и его преданные, которые равны ему, явились в неблагочестивых местах и в неблагочестивых семьях, чтобы освободить всех. And Srila Bhaktisiddhanta says in his purport. Шрила Бхактисиддханта в комментарии объясняет. The word sochakule is explained as follows. Термин шочакуле объясняется следующим образом. Pious people are not affected by low birth. Благочестивые люди не подвержены низкому рождению. Because they are born in pure families. Поскольку они рождаются в чистых семьях. Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, Antyajas are progressively more impious. Кшатрии, вайши, шудры и антьяджи это по нисходящей, они лишаются благочестия. Fruitive workers are born in impious families due to their sinful activities. But Vaishnavas who are engaged in the service of Lord Vishnu are as good as Vishnu. Те, кто действует ради плодов, рождаются в неблагочестивых семьях из-за своих греховных деяний. Но вайшнавы, которые занимаются служением Господу Вишну, также хороши, как Вишну. They are able to purify all sorts of impious countries and families. Они способны очистить всевозможные неблагочестивые страны и семьи. In the Shastra it is said, В Шастре говорится, in whatever family a Vaishnav appears, his family, mother, birthplace, and residence have become purified, and his forefathers dance in heaven. в какой бы семье ни явился вайшнав, его семья, мать, место рождения и обитель очищаются, а его предки танцуют в раю. That's very nice. Прекрасный стих. That's very, very nice. Чудесный стих. Hare Krishna. The words apana samana indicate that Vaishnavas are the spiritual masters of the entire world and inconceivably one with and different from Lord Krishna. Слово апана самана указывает, что вайшнавы являются духовными учителями всего мира, и они непостижимо едины и отличны от Господа Кришны. They represent the lotus feet of Lord Vishnu, the supreme absolute truth, and they personify the syllable Omkar. Они представляют лотосные стопы Господа Вишну, верховной абсолютной истины,
и они олицетворяют слог Омкара. So now Srila Bhaktisiddhanta is telling us different, understandings of the Vaishnava devotees. Теперь Шрила Бхактисиддханта объясняет нам различные уровни понимания преданных вайшнавов. They are the spiritual masters of the entire world. Они духовные учителя всего мира. They are inconceivably one and different with Lord Krishna. Они непостижимо едины и отличны от Господа Кришны. They represent the lotus feet of Lord Vishnu, the supreme absolute truth, and they personify the syllable Omkar. Они представляют лотосные стопы Господа Вишну, высшей абсолютной истины, и они олицетворяют слог Омкара. Through the Vaishnavas, Shri Krishna delivers the conditioned souls whose aversion to Hari is born from accepting materialistic varnashram and caste consciousness. Посредством вайшнавов Шри Кришна освобождает обусловленные души, чья враждебность к Хари рождается из следования материалистической варнашами и кастовому сознанию. The Vaishnavas are really great. Вайшнавы поистине велики. And Vaishnavas, they always have Vaishnava qualities, even if they're the most exalted. И вайшнавы, они всегда проявляют вайшнавские качества, даже если они находятся на самом возвышенном уровне. For example, our Srila Prabhupada. Например, Шрила Прабхупада. He was such an exalted, great Maha-Bhagavat Vaishnava. Он был таким возвышенным, великим вайшнавом Махабхагаваты. Yet, in the final days of his life, he begged all of his godbrothers to please forgive him if he had ever offended them. Тем не менее, в последние дни своей жизни он умолял своих духовных братьев простить его, если когда-либо он их оскорбил. In fact, Srila Prabhupada considered that I have become so ill because I have offended Vaishnavas. На самом деле, Шрила Прабхупада считал, что он так серьезно заболел из-за того, что оскорбил вайшнавов. It'd be interesting for us next time we undergo some illness to think that I'm experiencing this because I've offended Vaishnavas. И для нас это может быть хороший пример, что в следующий раз, когда мы будем чувствовать себя больными, можно вспомнить, что, возможно, я оскорбил вайшнавов. I can recall that after Srila Prabhupada returned in October 77, he sent telegrams to all of his godbrothers all over India, begging them to forgive him for any offenses that he may have committed. И я помню, что когда в 1977 году Шрила Прабхупада вернулся в октябре, он послал телеграммы всем своим духовным братьям, кого он мог оскорбить, как он считал. I was in Srila Prabhupada's room one time, just sitting quietly in the corner chanting, and Srila Prabhupada's sister Pishima arrived. Однажды я был в комнате Шрилы Прабхупады, я просто сидел в углу, тихонько повторял джапу, и пришла сестра Шрилы Прабхупады Пишима. And Srila Prabhupada's vision became very weak in that final period. И в этот на этом последнем этапе его жизни зрение Шрилы Прабхупады было очень слабое. He did not see that Pishima was there. Он не видел, что Пишима пришла. And the devotee said, Prabhupada, Pishima has come. Бедные ему сказали, что Прабхупада пришла Пишима. And Prabhupada started crying. Прабхупада начал плакать. And he said, she is a Vaishnava. Он сказал, она вайшнавик. And I have offended her so much in my life because I saw her as my sister. И я ее так много оскорблял на протяжении жизни, потому что я считал ее своей сестрой. He said, please, beg her to forgive me for my offenses. Поэтому, пожалуйста, попросите у нее прощения за мои оскорбления. And I remember when Pishima was there, and they, maybe Bhakti Chiru Maharaj, when he said that to Pishima, she was just, he has never committed an offense in his life. И, кажется, Бхактичару Swami передал это Пишиме, и она была так удивлена и сказала, что он никогда в жизни не совершил оскорбления. How can he speak in that way?
почему он так говорит. And yeah, Prabhupada, the greatest Vaishnava who accomplished incomparable service for Chaitanya Mahaprabhu because he was empowered. He's begging his godbrothers, please forgive me. И вот Шрила Прабхупада, который совершил несравненное никому другому недоступное служение Господу Чайтаньи Махапрабху, и тем не менее он просил прощения у своих духовных братьев. I had another experience of a great Vaishnava. У меня был еще один опыт с другим великим Вайшнавом. And it was probably about 1987. Это было в 1987. And I had come back to India to live. Я вернулся жить в Индию. And I flew from London with my godbrother Drupada. Я прилетел из Лондона с моим духовным братом Друпадой. And we flew into Delhi. Мы прилетели в Дели. But we wanted to go first to Mayapur to beg Lord Chaitanya Mahaprabhu that we could reside in Vrindavan and perform devotional service. Но мы сначала хотели отправиться в Майяпур, чтобы молить Господа Чайтанью дать нам милость и возможность жить во Вриндаване и делать служение там. And it was either hot time or rainy time, hot and wet when we came. И это был то ли жаркий сезон, то ли сезон дождей, но было жарко и влажно. So I felt that I would be very clever. И я подумал, что я буду очень хитрым. And I booked the train for me and Drupada on this Rajdhani Express, which is supposed to be an AC train. И я забронировал для себя и Друпады билеты на Радждхани Экспресс, который должен быть, по идее, поездом с кондиционером. And 1 hour outside of Delhi, all of the air conditioning on the train failed. И после часа езды от Дели все кондиционеры вышли из строя. And on the Rajdhani, you can't open the windows. И на Радждхани нельзя открывать окна. So we were like, it must have been 45 degrees inside of this train car. И в вагоне было, наверное, градусов 45. So we reached Mayapur. И вот мы доехали до Майяпура. And we went to holy places and we prayed to Lord Chaitanya for his mercy. Please grant us permission that we can reside in Vrindavan. И мы ходили по святым местам и молились Господу Чайтанье, пожалуйста, дай нам разрешение жить во Вриндаване. And then we heard that Srila Prabhupada's godbrother, Srila Sridhar Maharaj, was approaching the end of his life. И потом мы услышали, что духовный брат Шрила Прабхупады, Шрила Шридар Махарадж, он собирается оставлять тело. And Drupada and I thought, he's a great Vaishnava. We should go beg him for forgiveness if we ever offended him. И мы с Друпадой подумали, это же великий Вайшнав, нам нужно пойти и просить его о прощении, если вдруг мы его когда-то оскорбили. So we went across the Ganga to his ashram. I think it's Sri Chaitanya Saraswat Mat in Koladweep. We went there. И мы переправились через Гангу, чтобы пойти в его ашрам. Кажется, это был Шри Чайтанья Сарасват Мат на Каладвипе, и туда отправились. And there were so many devotees there that greeted us. Там было множество преданных, они нас поприветствовали. And they said, why have you come? И говорят, почему пришли? And we said, we want to beg forgiveness from Sridhar Maharaj if we ever offended him. И мы сказали, мы хотим попросить о прощении у Шридара Махараджа, если мы когда-либо его оскорбили. And they said, you've come to the wrong place. И они говорят, вы не туда пришли. He hasn't allowed anybody, no one is allowed to go up there, not for the past 2 months. И к нему никого не пускают на протяжении последних 2 месяцев. So we thought, well, if that's the way it is, that's the way it is. Ну, мы подумали, раз так пусть будет так. But then the personal servant of Sridhar Maharaj walked by. Но потом мимо нас прошел личный слуга Шридара Махараджа. And he'd become a devotee in Toronto. И он стал преданным в Торонто.
And when he was a young devotee, he was always like getting in trouble with the temple authorities. И когда он был еще начинающим преданным, у него всегда были проблемы с руководством храма. And whenever the temple authorities would chastise him, then Drupada and I would always grab him and take him and give him a lot of Mahaprasadam. И когда бы его руководство храма не ругало, после этого мы с Друпадой обычно брали его и кормили Махапрасадом. Because we didn't want him to go anywhere. Потому что мы не хотели, чтобы он ушел. And he was Sridhar Maharaj's servant. И он был слугой Шридар Махараджа. And he walked by and he saw me and Drupada. И вот он проходит и встречает меня с Друпадой. And he said, Ayodhyapadi, Drupada, what are you doing here? И он говорит: Ayodhyapadi, Друпада, вы что здесь делаете? And we offered obeisances. Мы предложили поклоны. We said, we came to beg forgiveness from Sridhar Maharaj. И мы сказали: мы пришли попросить прощения у Шридар Махараджа. He said, oh, that's very difficult. Он говорит: ну это сложно That будет. he hasn't come out of his room for the past month. Он уже месяц из комнаты не выходит. Generally, he's just resting on his bed. Обычно он просто лежит на кровати. And then he just went, stay right here. Потом он вдруг говорит: стойте здесь. But Drupada and I looked at one another, what's going to happen? Посмотрели мы друг на друга с Друпадой и подумали: что ж будет сейчас. And after about 10 minutes, he came back and he said, quickly come. И через 10 минут примерно он пришел, говорит: пойдем скорее. So we went upstairs, Мы поднялись наверх, and he had gotten Sridhar Maharaj out from his room to sit in a chair on his veranda. и он вывел Шридар Махараджа из его комнаты, чтобы и усадил на стул на веранде. And his servant said, please be quick. И слуга говорит: давайте по-быстрому только. So Drupada and I, we made dandavats, Мы с Друпадой предложили дандаваты, and we took dust from his lotus feet. взяли пыль с его лотосных стоп. And then we folded our hands and we said, Maharaj, if we've ever offended you, knowingly, unknowingly, we beg you to forgive us for this Vaishnava aparad. И мы сказали ему: Махарадж, если мы вас когда-либо оскорбили сознательно или несознательно, пожалуйста, простите за эту вайшнава аппарату. And then we were silent. И потом мы замолчали. And he just sat there. А он сидел там, And then he looked up and he said, посмотрел потом и говорит: no, you have not committed Vaishnava aparad. нет, вы не совершили вайшнава аппарату. Because unfortunately, in this life, I never became a Vaishnava. Потому что, к сожалению, в этой жизни я так и не стал вайшнавом. And then his head sort of dropped a bit. Потом он голову понурил And then he said, come, I will tell you something. и говорит: подойдите поближе, я скажу кое-что. So we came a little closer. Мы подошли поближе, And he said, every day of my life, I pray to the pigs and to the dogs of Navadvip that they will bless me with the dust of their lotus feet that I may become a Vaishnava. каждый день на протяжении всей жизни я молюсь собакам и свиньям Навадвипы, чтобы они благословили меня пылью со своих лотосных стоп, чтобы я когда-то смог стать вайшнавом. And after he said that, Drupada and I we had nothing to say. We just offered our obeisances and we left. И после того, как он это сказал, нам с Друпадой уже нечего было говорить, и мы просто предложили поклоны и ушли. So, Vaishnavas are great personalities. Вайшнавы — это величайшие личности. And they always possess such wonderful levels of humility. И они всегда обладают удивительным смирением. Being proud and being a devotee, they don't go good together. Быть гордым и быть преданным несочетаемо. You know, Mahabharata says that pride is like a needle that you place into your eye and it blinds your understanding of self-realization. В Махабхарате говорится, что гордыня, она подобна иголке, которую ты втыкаешь в свой глаз, и
тогда ты становишься слеп к самоосознанию. So, through the Vaishnavas, Sri Krishna delivers the conditioned souls whose aversion to Hari is born from accepting materialistic varnashram and caste consciousness. Посредством вайшнавов Шри Кришна освобождает обусловленные души, чья враждебность к Хари рождена из следования материалистической варнашами и кастовому сознанию. And the Shastra declares, В шастрах утверждается, one who receives a mantra from a guru who is a non-devotee or who is addicted to sense enjoyment is doomed to a life in hell. тот, кто получает мантру от гуру, который является непреданным или который привязан к чувственному наслаждению, обречен на жизнь в аду. Such a person must immediately approach a genuine Vaishnava guru again and accept the mantra from him. Такой человек должен немедленно обратиться к истинному гуру Вайшнаву и вновь принять от него мантру. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта говорит дальше. other than pure Vaishnavas, no one can properly act as an acharya. Никто, кроме чистых вайшнавов, не может действовать как истинный ачарья. Anyone other than a pure Vaishnava is a conditioned soul who suffers the results of his karma. Те, кто не является чистым вайшнавом, являются обусловленной душой, которая страдает из-за результатов своей кармы. But Vaishnavas are transcendental worshippers of Lord Vishnu. Но вайшнавы являются трансцендентными служителями Вишну. They have conquered the illusory energy, Они одержали победу над иллюзорной энергией. and therefore they are as good as Vishnu. Посему они так же хороши, как Господь Вишну. A person may be an apprentice at his work. He may be a new person learning a job. Кто-то может быть новичком на работе. But if he perfectly follows the instruction of the master, he will be understood to be perfect as well. Но если он идеально следует наставлениям своего руководителя, своего наставника, то он тоже считается совершенным. The Vaishnavas are liberated souls, Вайшнавы являются освобожденными душами. situated in pure goodness, Они находятся в чистой благости, beyond three modes of material nature. за пределами трех качеств материальной природы. They are eternal associates of Lord Vishnu Они вечные спутники Господа and Вишну are capable of protecting the conditioned souls from the covering and throwing potencies of Maya by their instructions on sadhana bhakti. и они способны защитить обусловленные души от покрывающей и стаскивающей энергии Майи своими наставлениями о садхана бхакти. So these are very high standards that he's giving for Vaishnavas. Здесь он описывает очень высокий стандарт для вайшнавов. And it would be a good idea that next time we start, feeling ourselves to be in some type of high position, being a devotee because of the years that we've practiced Krishna consciousness or, services that we've rendered, we should actually think of these standards that are being established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это хорошие стандарты, хорошо будет вспомнить о них, когда у нас вдруг возникнет мысль о том, что мы преданы из-за того, что мы уже много лет практикуем, или из-за того, что мы совершили какие-то возвышенные служения, тогда можно вспомнить об этих стандартах, которые здесь устанавливает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. People other than Vaishnavas reject the service of Vishnu and prefer to serve Maya. Люди, не преданные Кришне, они It's from book? Yeah, that's there. Here it is. Persons bereft of
people other than Vaishnavas reject the service of Vishnu and serve Maya. А люди, которые не являются преданными Вишну, которые не являются вайшнавами, они отвергают служение Вишну и служат Майе. Thus accepting temporary material objects as the controller. И они поэтому принимают временный объект и считают себя контролирующим. Yes, we turn our face to the Lord, and then what we will do is we'll just serve Maya. Если мы отворачиваемся от Господа, то тогда мы будем служить Майе. And while serving Maya, we'll always think that we're the doer and the controller. И служа Майе, мы будем всегда считать себя действующими и контролирующими. But we're not. Но мы не являемся ими. Everything is carrying on under the direction of Daivi Maya. Все происходит под руководством Дайви Майи. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankar vimuratma kartaham iti manyate. Yeah, everything is going on by the direction of Maya and the three qualities of material nature. Все происходит под руководством Майи и трех качеств материальной природы. You know, we're simply being carried like in the waves of an ocean. Нас просто носит, как в волнах океана. You know, things are happening according to the direction of Maya, yet we think that we're the doer. Все происходит под руководством Майи, при этом мы считаем себя действующими. So therefore, it's really necessary that what we can do is we can desire, and we should desire Krishna's pure devotional service, and then start to reform our consciousness and reform our works simply based around Krishna Bhakti. Но что мы можем делать? Мы можем желать, и нам следует желать чистого преданного служения Кришне, и затем преобразовывать свое сознание таким образом, чтобы обрести бхакти. And Krishna, he says that he will always reciprocate with his devotees. И Кришна обещает, что он будет отвечать взаимностью своим преданным. So when we begin to simply desire Krishna's pure devotional service and nothing else, then Krishna, he starts to facilitate that. И если мы начнем желать только чистого преданного служения и ничего другого, то Кришна будет устраивать, чтобы это было. But as long as we're thinking that we're the doers, then he says vimudatma. He says we're not just foolish souls, but we're very foolish souls. Но и покуда мы считаем себя действующими, мы не просто глупые души, мы очень глупые души. Okay. In whatever place or family of Vaishnava appears, people for hundreds and thousands of miles around are delivered. В каком бы месте или семье не явился вайшнав, люди в радиусе сотен тысяч миль освобождаются. Yeah. That's what he said. And earlier he said 800,000 miles? 800,000 miles. Ранее Бхактисиданта Сарасвати упоминал, что это 800 тысяч миль. When a pure Vaishnava appears, 800,000 miles, all the people are purified. Где бы ни явился вайшнав, в радиусе 800 тысяч миль все очищается, все очищаются. Wherever the Vaishnavas go, that place becomes a sanctified place of pilgrimage. Куда бы вайшнав не отправился, место становится очищенным местом паломничества. Purport by Srila Bhaktisiddhanta. Комментарий Шрилы Бхактисиданты. Out of humility, the great devotees or swan-like Vaishnavas consider themselves impure. Из смирения великие преданные или подобные лебедям вайшнавы считают себя нечистыми. They play the role of visiting holy places to purify themselves just to deceive the materialists. Они играют роль
как будто бы они посещают святые места, чтобы очистить себя, лишь для того, чтобы ввести в заблуждение материалистов. While in fact, they actually purify the holy places. Тогда как на самом деле они очищают даже святые места. Ordinary places become sanctified due to the presence of Vaishnavas. Обычные места очищаются благодаря присутствию вайшнавов. In this regard, Maharaj Yudhishthira has said to Vidura in the Srimad Bhagavatam. В отношении этого Юдхиштхир Махарадж сказал Видуре в Шримад Бхагавата: My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. Мой господин, преданные, подобные тебе, сами являются святыми местами, олицетворенными святыми местами. Поскольку ты носишь Верховную Личность Бога в своем сердце, ты превращаешь все в места паломничества. When the materialistic, enjoying mentality is absent in a conditioned soul, he becomes a sadhu. Когда материалистическое настроение наслаждающегося не присутствует в обусловленной душе, она становится саду. And places inhabited by Vaishnavas are better than ordinary holy places. И места, населенные вайшнавами, считаются лучше, чем обычные святые места. So Srila Bhaktisiddhanta has really explained the great position of Vaishnavas. Таким образом, Шрила Бхактисиддханта объяснил очень великое, насколько велико положение вайшнавов. And we should remember next time we feel a little pinched that somebody is not giving us great honor as a Vaishnava, what our position of Vaishnavism is. И когда в следующий раз кто-то нас будет поддевать за нашу преданность, мы можем вспомнить, какая, и это нас будет задевать, мы можем вспомнить, в чем истинная преданность проявляется. So many holy places in India. В Индии есть множество святых мест. Vrindavan, Mayapur, best. Вриндаван и Майяпур считаются лучшими. Because Vaishnavas are there. Потому что вайшнавы живут здесь. Engaged in chanting the holy names and worshiping the Lord. И они занимаются воспеванием святых имен и поклонением Господу. And then he concludes, he brings this point. Therefore, Sri Chaitanya had his devotees appear in all different countries. И затем он делает это утверждение. Поэтому Шри Чайтанья сделал так, чтобы его преданные явились во всех различных странах. And although the devotees appeared in different places, they all came together and they met in Navadip. И несмотря на то, что преданные явились в разных местах, они все вместе собрались в Навадвипе. Okay, thank you all very much for being here today. Спасибо всем большое, что были с нами сегодня. Thank you for tuning in. Спасибо, что подключились. We hope that everybody stays well. Надеюсь, что у всех все хорошо. Stay very safe. Берегите себя. Stay inside as much as possible. Оставайтесь дома как можно дольше. Continue pushing down the curve. Продолжайте снижать эту заболеваемость. It's not over yet. Еще все не закончилось. It's not over yet. И еще не закончится. We're not sure when the lockdown is going to be lifted in India. Не знаю точно, когда карантин снимут в Индии. But we're very happy being here as it is. Но я счастлив находиться здесь, вот в том состоянии, в котором сейчас Индия. You know, because by the lockdown, everything has changed so much. Потому что благодаря карантину все очень сильно поменялось. It reminds me of the India 44 years ago. Мне сейчас напоминает Индию 44 года назад. Okay, thank you very much. Спасибо всем большое. And we'll be online tomorrow morning. Мы будем снова в онлайне завтра утром. 8 o'clock for certain, japa. В 8 точно начнется джапа. And hopefully I'll have my puja finished by 7:30 and sing some kirtan.
И я надеюсь, что смогу закончить пуджу до 7:30 и спеть киртан. Have a good evening, Hare Krishna. Доброго вам вечера, Харе Кришна. And we will show you our deities. И покажем сейчас образ сна. Hare Krishna. Харе Кришна. Oops. And a special comment. Специальный особый комментарий. Yesterday was Yogi's birthday. Вчера был день рождения йоги. Everybody send Yogi some blessings and some love. Все, пожалуйста, пошлите йоге благословения и любовь. I'm always late, Я всегда опаздываю. so I only spoke to him today. Я с ним только сегодня поговорил. But send Yogi some love. Поэтому поделитесь с йоги любовью. Okay. So here are my deities. Вот мои божества. And we'll come closer. Подойдем поближе. And here is Giriraj. Здесь Гирирадж. Bhogiraj Maharaj Ki Jai. Giriraj. And here are Radhesham А здесь Радышьям, and Garuda. Гаруда. And here are Radha Govinda. А здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Radhe Govinda. Beautiful outfit, isn't it? Прекрасная одежда, правда? And here is Govinda today. Так, сегодня Говинда. Lotus feet of Govinda. Лотосные стопы Говинды. Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Говинда. Bhajamana Radhe 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 Govinda. Bhajamana Radhe 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 Govinda. Hare Krishna. And over here, Dayanitai Goda Chandra. А здесь Дайонитай Гаура Чандра. And here, Jai Jai Shri Goda Chandra Ki. Где? Jai Shriman Mahaprabhu Ki. Где? And here is Nitai. А здесь Нитай. Jai Nitai. Нитай. And here's Petit Pavan. Здесь Патит Паван. Nice turbans, eh? Классные тюрбаны, правда? They all have nice turbans today. У них у всех сегодня классные тюрбаны. These turbans were made by Jai Radhe. Эти тюрбаны сделала Джай Рада. And here is Panchatattva. Здесь Панчататта. And here the Goswamis. Здесь Госвами. And here Здесь His Divine Grace, Srila Prabhupada. Его Божественная милость Шрила Прабхупады. There's an Anuraga Dasi who came online. I don't know which Anuraga is that online. I don't know if it's
my very dear friend from Italy, or if it's another devotee named Anuraga here in Vrindavan, turbans were actually made by Anurag. I'm quite sure. Кажется, на самом деле тюрбаны сделаны Матаджи Анурагой. Okay, thank you all very much Спасибо всем большое, for being here. что были с нами. Everybody stay safe. Берегите себя. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe.